ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಇಂದು ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸಿಪಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಭೇಟಿ. ತುಮಕೂರಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಸಂಸ್ಮರಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾವೇಶ. ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನ ದಾವೋಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಭವಿಷ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾದರಿಗಳಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್. ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮತ್ಸ್ಯೋದ್ಯಮ ವಲಯದ ಮಹತ್ವದ ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಭೆ. 83 ಪಾಲುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಭಾಗಿ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸಿಪಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ 7ನೇ ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಯ ಸಂಸ್ಮರಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸಿಪಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಗದ್ದುಗೆಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಗೋಸಲ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಥಾವರ್ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಮತ್ತಿತರ ಗಣ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಮಠದ ಬಳಿ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಇಸಿಐ 2026ರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತ ಭಾರತೀಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ 3 ದಿನಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನ ದೆಹಲಿಯ ಭಾರತ ಮಂಟಪ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಈ ರೀತಿಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜಾಗತಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ 70ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸುಮಾರು 100 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ವಿದೇಶಿ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಹೊಂದಿರುವ ತಜ್ಞರು ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಖಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಂಧು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿವೇಕ್ ಜೋಶಿ ಮತ್ತಿತರರು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. 3 ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಚುನಾವಣಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಾವಧಿಯ ಗೋಷ್ಠಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ, ಇಎಂಬಿ ನಾಯಕರ ಸಮಗ್ರ ಸಭೆ, ಇಎಂಬಿ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಸಭೆಗಳು, ಜಾಗತಿಕ ಚುನಾವಣಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಮಾದರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿನ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ವಿಷಯದ ಆಧಾರಿತ ಗೋಷ್ಠಿಗಳು ಸೇರಿವೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚುನಾವಣೆಯಾದ 2024ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುವ ಇಂಡಿಯಾ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಎಂಬ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ಸರಣಿಯನ್ನು ಇಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನ ದಾವೋಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ 2026ರ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ನವ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಇಂಧನ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಬೆಲ್ಜಿಯಂನ ಉಪ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಪ್ರೆವೋಸ್ಟ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕಡಲಾಚೆಯ ಪವನ ಮತ್ತು ಸೌರಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ವರ್ಗೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಬಲವನ್ನು ಅವರು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಕುರಿತು ಕುವೈಟ್ನ ವಿದ್ಯುತ್, ಜಲ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಇಂಧನ ಸಚಿವ ಸುಬೈಹ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಜೀಜ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಮೊಹಸೇನ್ ಅಲ್ ಮುಖೈಜೀಮ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು. ಭಾರತದ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸೌರಕೋಶ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕುವೈಟ್ನಿಂದ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಕುರಿತು ಸಚಿವರು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಭವಿಷ್ಯವು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾದರಿಗಳಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನ ದಾವೋಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವ ಅವರು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 95% ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಕೆಲಸವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಣ್ಣ ಮಾದರಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೇಂದ್ರಿತ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವಂತಹ 50 ಶತಕೋಟಿ ಮತ್ತು 120 ಶತಕೋಟಿ ನಿಯತಾಂಕಗಳವರೆಗಿನ 12 ಎಐ ಮಾದರಿಗಳು ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳ ಉದ್ಯಮಗಳ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾದರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಗತಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.
ದೇಶದ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. 10 ಸ್ಥಾವರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 3 ಈಗಾಗಲೇ ಪೈಲಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ 4 ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಭೆ ಇಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. 83 ಪಾಲುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ರಾಯಭಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೈ ಕಮಿಷನರ್ಗಳು ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವರಾದಂಥ ರಾಜೀವ್ ರಂಜನ್ ಸಿಂಗ್ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ, ಸಾಗರ ರಫ್ತು ಉತ್ತೇಜನ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಮ್ಮೇಳನ ಹೊಂದಿದೆ. ಏಷ್ಯಾ, ಆಫ್ರಿಕಾ, ಐರೋಪ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ, ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕ, ಓಷಿಯಾನಿಯಾ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಾಲುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ರಾಯಭಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೈ ಕಮಿಷನರ್ಗಳು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಗರ ವಲಯದ ವ್ಯಾಪಾರ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶ, ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಹಾಗೂ ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಳಗೊಳಿಸಲು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳ ಕುರಿತು ರಚನಾತ್ಮಕ ಸಂವಾದವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಸಮ್ಮೇಳನವು ಪ್ರಮುಖ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ದಾವೋಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂಇಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಸೌರಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟೀಯ ಸೌರ ಒಕ್ಕೂಟ ಐಎಸ್ಎ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಐಎಸ್ಎ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಆಶೀಶ್ ಖನ್ನಾ, 10 ದಶಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಭಾರತದ ಸೂರ್ಯಘರ್ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಸೌರ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಪಿಎಂ ಕುಸುಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಇತರ ದೇಶಗಳು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದಂತಹ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ಕೇರಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿನೋದ್ ತಾವ್ಡೆ ಅವರನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅವರನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಸಹ ಪ್ರಭಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿತಿನ್ ನವೀನ್ ಅವರು ಈ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ 2ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರ ಶುಲ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ, ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹದ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಶುಲ್ಕ ವಂಚನೆಯನ್ನು ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಹೊಂದಿವೆ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಜಾಲದ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಟೋಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಬಳಕೆದಾರ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಾಹನದ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆಟಗಾರರು ಉತ್ತಮ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಸ್ಟೋರಾ ಸೆನಾಯ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಸುತ್ತಿಗೆ ಅನ್ಮೋಲ್ ಖಾರ್ಬ್ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಿ ಕಶ್ಯಪ್ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಇಂದು ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸಿಪಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಭೇಟಿ. ತುಮಕೂರಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಸಂಸ್ಮರಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾವೇಶ. ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನ ದಾವೋಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಭವಿಷ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾದರಿಗಳಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್. ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮತ್ಸ್ಯೋದ್ಯಮ ವಲಯದ ಮಹತ್ವದ ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಭೆ. 83 ಪಾಲುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಭಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ. ಇದು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭ. ಆಕಾಶವಾಣಿ Good morning. I am VC Pramod. The headlines. European Commission President Ursula von der Leyen says
India and European Union are on cusp of historic free trade agreement that could reshape global commerce and supply chains. Election Commission deploys 22 more role observers in states where special intensive revision is underway. BJP appoints Vinod Tavade as party in charge for upcoming Kerala Assembly polls. Government amends central motor vehicles rules to strengthen user fee payments compliance. Vande Bharat sleeper train between Kamakya and Howrah receives overwhelming response from passengers. Tickets sold out within hours. And Santosh Trophy Football Championship to begin today in Assam. European Commission President Ursula von der Leyen has said that India and the European Union are on the cusp of a historic free trade agreement that could reshape global commerce and supply chains. More from our correspondent. Addressing global leaders at World Economic Forum in Davos, European Commission President described the proposed trade agreement as the mother of all deals. Ms. von der Leyen said European Union is committed to de-risking its economy and diversifying supply chains by deepening ties with the world's major growth centers. Ms. von der Leyen said India-EU free trade agreement is part of Europe's broader strategy to champion what she described as fair trade over tariffs, partnership over isolation, sustainability over exploitation. According to her, the agreement would create a combined market of around 2 billion people and account for nearly a quarter of global GDP. She said the agreement would give European companies a crucial first mover advantage in one of the world's fastest growing regions. Ms. von der Leyen placed India at the heart of this strategy, describing the Indo-Pacific as one of the economic powerhouses of this century. European Commission President said that after at World Economic Forum meeting in Davos, she will travel to India. European Council President Antonio Costa and Ms. von der Leyen will be on a state visit to India from January 25 to 27. They will be chief guests at the Republic Day celebrations before jointly co-chairing the India-EU Summit. Ashish P. Abraham, Akashvani News, Delhi. Electronics and IT Minister Ashwini Vaishnav has said that India is building a complete semiconductor ecosystem covering design, fabrication, packaging, materials, gases and equipment. In a social media post, Mr. Vaishnav said that global industry sees India as an increasingly reliable supply chain partner. He said Google is strengthening its commitment to India's AI ecosystem, including a $15 billion AI data center in Visakhapatnam, Andhra Pradesh, and partnerships with Indian startups. Mr. Vaishnav also said that India is focusing on the systematic diffusion of artificial intelligence across every sector of the economy. He made the remarks while speaking at a session titled AI Power Play, No Referees at the World Economic Forum in Davos yesterday. The minister noted that the biggest constraint in scaling AI adoption is the availability of GPUs, graphics processing units. He added that India is addressing this challenge through a government-backed public-private partnership. We decided to have a public-private partnership in which we empaneled 38,000 GPUs, which are a common compute facility available to the entire population. Unlike in many rich countries where the big tech basically controls the access to GPU, we decided to create a public-private partnership in which the common compute facility is enabled by the government and subsidized by the government so that entire population, all the students, researchers, startups, they all get access to it. And the cost is practically 1/3 of the cost in most other countries. The Election Commission has deputed 22 more role observers across the special intensive revision states. Of them, 11 newly deputed observers are in West Bengal, taking the total number of role observers in the state to 20. These observers will ensure that no eligible voter is excluded and no ineligible names are added to the list. The Election Commission will host the India International Conference on Democracy and Election Management IICDEM 2026 in New Delhi from today. Our correspondent reports that the 3-day conference is poised to be the largest global conference of its kind hosted by India in the field of democracy and election management. Nearly 100 international delegates representing over 70 countries from across the world are expected to participate in the 3-day conference.
The event will also see the participation of representatives from international organizations, foreign missions based in India, as well as academic scholars and practicing experts in the field of electoral management. During the conference, the Commission will hold over 40 bilateral meetings with various election management bodies, EMBs, to deepen dialogue and cooperation on shared electoral challenges faced globally. The 3-day program will feature a series of general and plenary sessions involving election management bodies, including the inaugural session, the EMB Leaders Plenary and EMB Working Group meeting. Glenn Akhtar for Akashvani News, Delhi. BJP President Nitin Nobin has appointed Vinod Tavade as the election in charge and Shobha Karanjale as election co-in charge for the upcoming Kerala Assembly elections. Mr. Nobin has also appointed Ashish Shelar as the election in charge and Ashok Parnami along with Rekha Sharma as election co-in charges for the upcoming Telangana municipal and corporation elections. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle @AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Centre has notified the Central Motor Vehicles Second Amendment Rules 2026 to strengthen compliance towards user fee payment at the toll plazas on national highways. These amendments are aimed at improving user fee compliance, enhancing efficiency of electronic toll collection, and discouraging user fee evasion on national highways. Road Transport and Highways Ministry said these amendments will help NHAI in fostering transparent and technology-driven tolling systems for sustained development and maintenance of the national highway network across the country. The first commercial run of the Vande Bharat sleeper train between Kamakya, Guwahati and Howrah has received an overwhelming response from passengers. The Railway Ministry said that all the seats were booked within hours of opening the ticket reservation. The swift sellout of the ticket reflects passengers' eagerness to experience the speed, comfort and modern amenities of the Vande Bharat sleeper. The train was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi last week. The train is scheduled to commence its maiden commercial journey from Kamakya with effect from tomorrow and from Howrah on Friday. Prime Minister's flagship platform for the proactive governance and timely implementation, Pragati, has marked a significant milestone with the successful conduct of its 50th meeting. Since its launch by Prime Minister Modi in 2015, Pragati has transformed governance by enabling real-time monitoring and resolution of key infrastructure projects and public grievances through direct prime ministerial review. The platform exemplifies cooperative federalism, bringing together the centre, states and union ministries on a single digital interface. Over a decade, Pragati has helped accelerate decision-making, resolution of issues causing delay in key infrastructure projects, and instilled a strong culture of accountability. Today, in this special series, we take a look at the projects related to Ministry of Coal. The Ministry of Coal facilitates a range of initiatives relating to the coal sector, including coal mining projects and associated infrastructure. These initiatives are aimed at ensuring the availability of coal for key end-use sectors such as power generation and railways in support of national energy requirements. At present, 134 projects with a total investment of over 3 lakh crore rupees are being monitored under the Pragati-led ecosystem, comprising 122 coal sector projects. Out of them, 16 projects worth over 1,19,000 crore rupees have been reviewed by Prime Minister Narendra Modi under Pragati. The directions issued during Pragati reviews have strengthened accountability, improved interministerial and state-level coordination. With Dipendra Kumar, Bhanu Pratap Singh, Akashvani News, Delhi. Department of Posts has revamped its ATM infrastructure with activation of 887 ATMs across the country. The Communications Ministry informed that through these ATMs, customers can conveniently withdraw cash, check account balances and carry out other basic banking transactions. The ministry added that this initiative is especially beneficial for people living in rural and undeserved areas. The ministry said it also supports the government's vision of ensuring financial inclusion through digital transformation. It also said that the step helps towards making banking services more accessible, user-friendly, and banking services close to their homes. U.S. President Donald Trump has refused to attend an emergency G7 meeting proposed by French President Emmanuel Macron
amid rising tensions over Washington's push to acquire Greenland. Speaking at a White House briefing marking 1 year of his second term, Trump said he would not attend the meeting because he believed Mr. Macron's leadership role in his country was coming to an end. The 79th National Football Championship for Santosh Trophy is all set for kick-off in Assam today. A total of 12 teams will compete in the tournament, which have been divided into two groups of 6 teams each. Group A consists of holders West Bengal, hosts Assam, Nagaland, Rajasthan, Uttarakhand and Tamil Nadu, while Group B has railway services, last season's runners-up Kerala, Punjab, Meghalaya and Odisha. All the matches will be streamed live on FIFA Plus platform. The top 4 teams will advance to the knockout quarter-final rounds, which will be held on the 2nd and 3rd of next month. The 2 semi-finals are billed for 5th of February, with the grand final set for the 8th of February. In men's cricket, a 5-match T20 international series between India and New Zealand begins from today. The opening match of the series will be played at the Vidarbha Cricket Association Stadium in Nagpur. The match will begin at 7 p.m. This will be a crucial T20 series for Surya Kumar Yadav-led Men in Blue as part of their preparations for the upcoming ICC Men's T20 World Cup scheduled for next month. Speaking on the eve of the first T20 against New Zealand, India's T20 captain confirmed that Ishan Kishan will slot in at number 3, underlining the management's faith in the batter who is part of the World Cup squad. All India Football Federation has appointed Amelia Valverde as the coach of the senior Indian women's football team. 39-year-old Valverde, who hails from Costa Rica, has joined the Indian camp in Antalya, Turkey, where the Blue Tigresses are preparing for the AFC Women's Asian Cup Australia 2026 scheduled for March. She joined the existing coaching staff Crispin Chetri, Priya PV and Mario Aguar to strengthen the Indian senior women's football team. The Indian Met Department IMD has forecast dense fog conditions over Haryana, Punjab and Chandigarh, while cold wave conditions will prevail over Himachal Pradesh today. The Met Department has also said that Uttarakhand will experience ground frost. The Met Department further predicted a gradual rise in minimum temperatures by 2 to 4 degrees Celsius over Maharashtra region during the next 4 days. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Renu Kataria. Thank you, Pramod. Almost all papers lead with the story of Ursula von der Leyen stating that India and the European Union are on the cusp of signing the free trade agreement. The Indian Express headlines, 2 billion strong market, EU chief on pact with India, while the Hindustan Times leads on cusp of mother of all deals with India. Most papers also carry on their front page with pictures the story of Nitin Nabin taking charge as BJP national president. The Statesman leads, PM welcomes boss Nabin, BJP's next-gen chief says, politics not bhog but tyag. All the financial papers headline the Sensex sinking 1,000 points while gold and silver hit new highs. The Financial Express headlines, markets log worst day in 8 months on weak earnings. The Sensex closed at 82,180 while gold breached the 1.5 lakh per 10 gram mark for the first time and silver trading above the 3 lakh per kg mark. And astronaut Sunita Williams in a Times of India story says she missed meeting Shukla on ISS, saying he reached just after she left. She added that even though she spent 9 months in space, she missed Group Captain Shubhanshu Shukla. The Indian Express in an editorial deliberates that the World Book Fair turned into Delhi Book Rush as a free book giveaway at a particular stall led to crowding, overwhelming staff and general chaos. And with that, it's back to you, Pramod. Thank you, Renu. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. European Commission President Ursula von der Leyen says India and European Union are on cusp of historic free trade agreement that could reshape global commerce and supply chains. Election Commission deploys 22 more role observers in states where special intensive revision is underway. BJP appoints Vinod Tavade as party in charge for upcoming Kerala Assembly polls. Government amends central motor vehicles rules to strengthen user fee payments compliance. Vande Bharat sleeper train between Kamakya and Howrah receives overwhelming response from passengers. And Santosh Trophy Football Championship to begin today in Assam. And with that, we end the morning news. Have a nice day.